Reka tubanze tubasuhuze nanone tubifuriza igitondo cyiza ndetse n'abari ku manywa tukunze kubivuga ko tuba tuzi ko hari benshi bari mu bihugu bitandukanye badukurikirana nka OTC group. Iyo dufite ya makuru tuba tuje gusesengura cyangwa se ngo tuganire, hari igihe iyo hashize iminsi tutagize ikintu tuvuga hari abaza kutubaza ese noneho nta makuru ahari, se ko ntacyo mwatubwiye. Twagira ngo tubabwire ko nyine ntago tujya dupfa kuvuga ibidahari cyangwa se ngo duhimbe, ahubwo tugerageza kugendana n'ukuri kw'ibihari, ya makuru afatika ahari, ya makuru aba ari ay'ukuri niyo tugerageza kuvuga, kubera ko tuba tuzi ko tubwira benshi badukurikirana kandi tugomba kubafasha kumenya amakuru aba atari ibihuha. Niyo mpamvu rero akenshi ntago iyo mwabonye tutagize ibyo tuvuga nuko ubwo tuba tukiri kubyiga, tuba tukiri kubyanariza kugira ngo nitujya kuza kubivuga tubivuge nyine kuko twabimenye tubifiteho amakuru. Rero mwese abo muri turabasuhuje nk'uko mukurikirana OTC group kuri itariki ya 15 z'ukwa kane. Reka nanone twongere tuganire kuri iki kintu dutekereza ko cyo noneho twagize amahirwe yo kugikora. Ubundi nk'uko twabivuze akenshi dusanzwe dufite ubunararibonye mu bigendanye no gukora ama KYC, to know your customer. Iriya serivisi ni serivisi tumazemo imyaka irenga 3 tuyikora cyangwa se tuyifiteho ubunararibonye. Ariko nanone KYC ya Dr. Nicholas cyangwa ya Pi Network ikaba ifite umwihariko, ari wo watumye nyine tugerageza kuyishakaho amakuru ahagije kugira ngo tugende tubihuza n'ibyo dusanzwe dufitemo experience, kugira ngo nanone tugire benshi bo gufasha. Igihari rero ni iki: ku munsi w'ejo tariki 14 hari umwe mu bavandimwe, ntabwo twiriwe tumutangaza izina, ariko yabonye KYC je mu by'ukuri akoresha uburyo bwose ashoboye atugeraho, kandi atugezeho twabashije kumufasha. Yatugezeho turamufasha kugira ngo ya applying KYC wigende neza. Ariko mu byo twakoze byose ni ukuvuga ngo twayizemo cyangwa se twabonye experience ihari uyu munsi. Experience ihari uyu munsi ni iyihe? Ni ukuvuga ngo nk'uko Dr. Nicholas yabivuze, masse KYC irategerejwe mu kwezi gutaha cyangwa nuko uzakurikira kwa gatandatu. Ariko izi KYC mubona twese bamwe babona ziza mu minota ingahe zikaba zivuyeho, wakwa applying bikanga, hari abagira amahirwe nyine bigakunda. Ariko reka ntange urugero kuri experience twagize ejo. Ni ukuvuga ngo twafashije uyu muntu kwa applying KYC ye, ibindi byose bikorwa neza. Bimwe mujya mwibaza ama street, ama line address, lines, ibyo byose bikorwa neza, uko ifoto ikwiye gukorwa, iranga muntu cyangwa se passport, byose bikorwa neza. Ni ukuvuga ngo ni step ziba zigeze muri 3 cyangwa 4 umuntu akora akanyuramo neza. Rero ikintu cyitwa liveness appearance nicyo kintu gisa nkaho kiri technical issue ubu ngubu, kuko ntago iri gukora neza. Ni naho hantu twageze tubikora iminota myinshi cyane, tubivamo twongera tubisubiramo kugira ngo tumaximize amahirwe yo kuba yarenga iyo step, ariko ntabwo iyo step yabashije gukunda. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo twashaka gusobanurira abantu ko KYC hari aho abari kugira n'amahirwe bakabona ya notification, ikibazo kiri technique kigendanye na liveness ntago kiri gupfa koroha. Ariko icyiza gihari nuko nanone aho ibyapurayinzwe mbere iyo byagiyemo neza, niyo KYC kugarurira ya notification ntago bagusubiza kongera gushyiramo irangamuntu bushya, ahubwo liveness niyo ukomerezaho. So navuga ngo be careful ku byo twababwira byo kwitondera. Icyambere nuko telefone igomba kuba imeze neza. Kuvuga kuba imeze neza ni ukuvuga ngo ntago yuzuye, donc ukuvuga ngo ifite umwanya uhagije, irafotora neza, ifite internet ihagije. Ibyo byose biba ari ibyo kwitwararikaho muri cya gihe cya KYC. Rero KYC murabizi ko amakuru ayiriho
nuko twese tugomba kuzayibona, byo duhora tubivuga. Ikindi twavuga nanone ni ibigendanye na psycho security. Twagiye tubona abantu bavuga bati security cycle yanjye yagize ikibazo, sizamuka, sikunda, cyangwa se bamwe bagashaka kubyikorera mu buryo buri manuel, ngo kuko bakubwiye ngo uriya ngo niba ari muri payi nawe urimo ngo sevinga nimero ye nanjye sevinga iyanjye ngo urahita umbona. Ibyo byo ngira ngo banabikoze kubera babyumvise gutyo, babonye ko bidakunda. Ahubwo igikunda ni iki? Iyi systeme ya Nikora y'ubwayo niyo imetiriza, ikamenya ngo wa muntu muziranye niyo igenda ikamwishakira, ikabakuzanira abo muziranye. Nta nubwo izana umwe, yewe izana n'abo udakeye utatekerezaga ko baba bari muri iyo poroje, ukahita ubabona. Bivuze ngo rero icyo ngicyo iyo kirimo nk'ikibazo nacyo twagira ngo tukibwire abantu be kukigiraho panike. Ni ukuvuga ngo niba utarabona abantu bari muri systeme yawe, ubwo ntabwo systeme irabakurura ngo ibazane. Hari uburyo bwo kubyikorera, hari uburyo ukeneye support twayiguha, hari n'igihe yewe bidakunda. Twagira ngo tubwire n'abantu ko birashoboka ko iriya security cycle itaba itegeko cyane kuyikora mu gihe byanze burundu, kubera ko ubundi iriya security cycle yawe ikikumarira ni ukongera umubare wa pi network aho biri ngombwa. So ikindi nuko mu bigendanye nyine bya bindi byose byitwa imyiteguro, urumva gusigarana icyuho cy'ibyo utakoze nabyo ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu iyo ubishoboye nyine maximiza amahirwe yose yaba afite. Ikindi twifuza kuvugaho ni abantu bagiye bibaza batese, ubwo turi kubwira ba bandi bashya batwumva, bakavuga batese ubundi ubu Nikora zungukira he? Se twebwe kucya dukoresha aka kazi bimeze bite? Bo birumvikana umuntu ubaza ibibazo nk'ibyo nawe aba ari umuntu ushaka kugira amakuru ku mugani. Ubwo abari bambajije icyo kintu, ubwo mbashubirijemo hano. Natwe twese n'ubushakashatsi dukora, ntago Nikora akora projet twari kumwe, ariko duhuza experience y'ibyo tuzi n'amakuru. Ubundi Nikora uyu mushinga bivugwa ko ari umushinga w'Abanyamerika, biravugwa, ariko noneho nyirizina ukaba ari umushinga noneho bitariho gushidikanywa wafondewe muri kaminuza yitwa Stanford University. Ni kaminuza isanzwe iziho gukora ibintu by'ikoranabuhanga, niyo ya mbere izwi ku isi ikora ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga na blockchain and technology. Ni ukuvuga ngo ni nayo yubatse systeme y'icyo bita Bitcoin uyu munsi, kikaba kigeze ku gaciro k'ifaranga riyoboye isi muri online. Ni nabo rero bongeye gukora iyi systeme ya Nikora, ariko byo bikorwa n'abahanga cyane, kuko ibyo bya mbere birimo n'ibyo bya Bitcoin byari byarakozwe n'abanyeshuri babaga bari mu bushakashatsi. Ibi byo rero byakozwe n'abadogiteri, ari nabo bigishije abo banyeshuri. Ni nayo mpamvu isi yose yumvise uyu mushinga irahaguruka, abantu baza amateka y'abo bantu barahaguruka, kubera ko batekereje niba ibintu byakozwe n'abanyeshuri byaragize agaciro karemereye, ni gute byakozwe n'abarimu bitagira agaciro karemereye. Ni ukuvuga ngo rero ikindi cyo kwibaza atese ubwo bungukira he, bimeze gute? Ngisubirize hamwe n'ikigendanye no kuvuga ngo bazaduha ryara yacu, atese harya ati buriya bazayaduha twe twabakoreye iki? Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu wese wagize amahirwe yo kuba afite Pi network, yabaye, twamwita ko yabaye nka wa muntu bita mu maproje, mu makoperative, ni nka wa muntu wabaye shareholder. Tuba ariko wenda tubyoroshya mu kubyumva mu mvugo. Kuba shareholder ni ukuvuga ngo ibikorwa byose uri umugenerwabikorwa wa mbere w'ibanze wahawe amahirwe y'icyo kintu. Ni ukuvuga ngo kuba utunze PI uri ifatizo ry'uyu mushinga, mu bikorwa bizakorerwa kuri Pi network byose ubifitemo uruhare 100%. Niba hazabaho ko Pi network igura inzu, ugenda mu bwato, ugenda mu ndege, urara muri hoteli, kuko wishyuye Pi network, urumva ubwo wabaye umugenerwabikorwa wa mbere, kuko we wayiboneye mu cyiciro cy'ibanze cy'abantu bayiboneye ubuntu. Ntago tujya tubyita ubuntu, iryo jambo
sinzi impamvu ndivuze. Impamvu iyo tuvuze ikintu cyitwa ubuntu abantu bagitesha agaciro. Hari n'igihe bavuga ngo agakiza k'Imana twakaboneye ubuntu, ariko buriya nubwo byitwa ko ari ubuntu, hatanzwe ikiguzi. Ikiguzi rero ni uko ari Yesu wapfuye, iyo turi muri ibyo ngibyo by'ivugabutumwa. Ariko aha ngaho muri iyi Pi Network ntabwo ari ubuntu gusa, ahubwo tuvuze ko ari ubuntu, waryama ugasinzira ugasanga konti yawe ziriho. Ni ukuba iyo utamayininze, utaguze amayinite, utatekereje uwo mwanya wo kubikora, ntabwo wazisanga ziriho. So bivuze ngo hari cost y'umwanya, hari cost ya internet n'ibindi, na concentration ukoresha kugira ngo payi uzibone. Now ni ukuvuga ngo rero kugira ngo izo payi uruhare zifite kuri Nikora nabo bafatanyije cyane systeme yabo banyamerika muri rusange, uyu munsi achievement irahari. Achievement ya mbere nuko niwo mushinga wa mbere uyoboye abantu benshi bakubiye mu ikoranabuhanga ryitwa mining, cyangwa se projet nshya nk'iyi ngiyi yitwa cryptocurrency, irimwo ibikorwa bifatika. Nibo abantu ba mbere bagaragaje ko bafite abantu benshi babayobotse bakabumva vuba mu gihe gito, ndetse ibikorwa bubaka bikagaragarira abantu benshi ko bizagira impact nini ku buryo bufatika. Ikindi cya nyuma ni uko nibo abantu ba mbere bagaragaje ko bazakoresha uyu mushinga bihuje wenda n'ibihugu n'amareta n'inganda, mbese ibikorwa byose bifatika bakabigaragaza mu mushinga wabo. Kandi igitangaje bakaba bati twebwe abo tubihaye twabibahereye ubuntu. Nongere tubivuge, ni ubuntu kuko nyine nta kiguzi cy'amafaranga menshi watanze kugira ngo ugire izi payi, usibye internet ukoresha n'undi mu buzima busanzwe. So twavuga ngo rero izo ngingo twifuza kuzisesengura, ariko tutarabyibagirwa. Ejo mwabonye ko tuvuga ku kantu k'umuntu wo muri Vietnam, umwe mu bakire baho wagaragaje ko yasinyanye amasezerano n'inganda zikora imodoka zihenze cyane. Uyu munsi basinyanye amasezerano, ariko turacyashaka amakuru neza. Bishoboka ko bo basinyanye amasezerano bakishyura mu mafaranga akoreshwa muri kiriya gihugu cy'iwabo. Bakaba bati rero agaciro tuzabaha payi zizaba zingana n'agaciro k'aya mafaranga igihe zizaba after mainnet. So bivuze ngo bari abazungu bo bari mu mushinga bafitiye amakuru aruta yacu. Ni nayo mpamvu bo ibyo byose bashobora kubikora, twe tukikanga tese ni gute babyizeye, ni gute babyiyumvisemo, ni gute babyemeye. Ariko nzi ko amahirwe yabariya natwe Imana yarayaduhaye. Reka twese tugerageze gukora ibyiza, dukora ibiri ngombwa, twizere Imana niyo itanga umugisha, niko dukunze kubivuga, ariko iwutanga kuwizera. kandi noneho umuntu arakora Imana igasohoza. Rero tubifurije imyiteguro myiza ya Pasika, ndetse n'abagize wa gatanu mutagatifu cyangwa ikiruhuko. Mwese mugubwe neza. Ni OTC Group, murazi ko amakuru yose yahari turayakurikirana tukabagezaho ku gihe. Turabakunda rero, kandi natwe tuzi ko mudukunda. Imana ibarinde twese, iturinde. Ciao ciao, amakuru y'abarakagaruka.